ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम। ओम श्री महागणपतये नमः। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ఒకసారి గత 5 ఏళ్ళగా మనం 5-6 ఏళ్ళగా మన ఇంద్రాణి పాలపట్టి జన్మదినాన్ని సత్సంగంతో మనం జరుపుకుంటున్నాము. మహానమైన ఆలోచన, మనం మంచి పార్టీ ఇది, మన అందరికీ చాలా ఆనందమైన పార్టీ. అలా కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అలా పిలిచి నా చేత కొంచెం మాట్లాడేందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇది ప్రవచనం అన్న నేను. ప్రవచనం అంటే ప్రకృష్టి అయిన వచనం, అంత ప్రకృష్టంగా మాట్లాడేది నాలెడ్జ్ లేదు. కాబట్టి సత్సంగం అన్నాం. లెట్ us go along with each other, లౌడ్ థింకింగ్ అనుకున్నాం. ఎందుకంటే చాలా మందికి మనకు తెలిసి ఇప్పుడు మా స్ఫూర్తి గురువులు స్వామి పరమార్థానంద సరస్వతి, దయానంద సరస్వతి గారి శిష్యులు హర్ష విద్యా గురుకులం వారు, అలాగే స్ఫూర్తి గురువులు బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు, వీళ్ళిద్దరి వల్ల కొంత అవగాహన బాగా వచ్చింది నాకు. కానీ ఒక గురుముఖత ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోకుండా, గురుకులం నేర్చుకోకుండా ఉంటే ట్రై టు బికమ్ న్యూ అద్వైతిక్స్, అంటే ఒక సాంప్రదాయం ఉండదు. ఆ సాంప్రదాయం ఇచ్చిన వారు ప్రత్యక్ష గురువులు బ్రహ్మశ్రీ సామవేద సంవత్సరం గారు. అంటే అద్వైతంలో చదువుతుంటే ఒక రకమైన సాత్విక అహంకారం వస్తుంది. ఆ అహంకారం రాకుండా బేస్లో ఉంచి నన్ను భక్తి సగుణ ఈశ్వర భక్తితో కొంచెం పరిచయం చేసి నన్ను ఒక దారి పట్టుకొచ్చిన వారు మా ప్రత్యక్ష గురువులు బ్రహ్మశ్రీ సామవేద సంవత్సరం గారు. వాళ్ళందరికీ నమస్కరిస్తూ అమ్మవారిని స్ఫురణ శక్తి రూపంలో ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నానో అదే మాట్లాడమని, సొంత పొర పెట్టద్దని, శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో అదే చెప్పమని అమ్మవారిని కోరుతూ, మీ అందరి టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయకుండా నా ఏమని చెప్పదలుచుకున్నానో అది చెప్పదలుచుకున్నాను అని మా అమ్మవారిని కోరుతున్నాను. ఈసారి టాపిక్ ఉపనిషత్ సారం ఉన్నారు. చాలా డిఫికల్ట్ టాపిక్ ఇది, ఎందుకంటే ఒక 1 hour లో మాట్లాడడం చాలా కష్టం ఉంది. ఇంకోటి, ఇది ఉపనిషత్ ఆల్రెడీ మా వారు చెప్పారు. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ లాస్ట్ అంటే చెప్పదలుచుకుని చాలా మంది చెప్పేస్తుంటారు. కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొంచెం రిపీట్ కాకుండా చేయాలి. ట్రై చేస్తాను, కొంచెం కట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ సమయాభావం వల్ల కొంచెం కట్ చేస్తాను, తక్కువ మాట్లాడతాను. సీతారాం గారు, మన నాగేశ్వర రొట్టె గారు అంతా ఉపనిషత్ అంటే బ్రహ్మ విద్య అని చెప్పారు. ఇవాళ ఈసారి ఇది మార్గశిర మంతు, ఇవాళ రోహిణి నక్షత్రం, శ్రీకృష్ణుడి గారి నక్షత్రం. అది పౌర్ణమి దత్త జయంతి. మొన్ననే గీతా జయంతి కూడా అయింది. కాబట్టి మనందరికీ పరిచయమైన గీతతో మొదలుపెట్టి అలా ఒక ఉపనిషత్తే ఒక విహంగా వీక్షణ చేద్దాం, బర్డ్స్ ఐ వ్యూగా చేసుకుందాం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ యూస్ఫుల్ టు అస్ అని కూడా మనం ట్రై చేద్దాం. మనకి అందుబాటులో లేనిది, అనుభవపూర్వకంగా లేనిది మనకి పెద్ద బుకిష్ నాలెడ్జ్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక అరగంట 30 గంట లోపల ఇదైతే విల్ ట్రై టు అచీవ్ దీస్ గోల్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. సమయం బట్టి నేను అన్ని చెప్పకపోవచ్చు, అనుకున్నాను చెప్పకపోవచ్చు, నేను టైం తీసుకొని ఆపేస్తాను. భగవద్గీత మనందరికీ తెలిసిన బాగా సుపరిచయమైన, అంత అర్థం కాకపోయినా పరిచయమైన గ్రంథం. ప్రతి భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు, ప్రతి అధ్యాయం ఒక యోగం అన్నారు. అన్ని యోగాలు ఒక చివర ఒక సిగ్నేచర్తో ఎండ్ అవుతాయి. ఇది భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే సంవాదే అని అన్ని అవుతాయి. ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్య అయితే ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. రిపీట్ కదా, ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్య, బ్రహ్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య, అలా ఎందుకు అన్నారు? ఓకే, యోగ శాస్త్రం ఏమిటి? సంవాదం అది ఈజీ, ఎందుకంటే మన ఇది ఆల్వేస్ ఎంక్వైరీ. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బిలీఫ్, ఇట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ బిలీఫ్, నాట్ ఓన్లీ బిలీఫ్. కాబట్టి ఇట్స్ ఎన్ ఎంక్వైరీ, కాబట్టి ఇట్స్ ఎ సంవాదం.
భగవద్గీత ఒక సంవాదం. ఎందుకు సంవాదం అంటే స్టార్టింగ్ విషాద యోగం. దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఐ హ్యావ్, ఆ ప్రాబ్లం రిజల్యూషనే సంవాదం వచ్చింది. ఉపనిషత్తు అంటే మనకి శంకరాచార్య చెప్పినట్టు ఒక రహస్య జ్ఞానం అన్నారని. విద్యకి మామూలుగా ఉపాసన అని అర్థం ఉంది. శ్రీ విద్య ఉపాసన. మామూలుగా విజ్ఞానానికి మనం జ్ఞానం అనుకుంటాం, కానీ విద్యకి ఉపాసన అని అర్థం ఉంది. సో బ్రహ్మ విద్య అంటే ఉపాసన. ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ జ్ఞానం, అది గోల్. దానికి అప్రోచ్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అప్రోచెస్. ఒకటి ఉపాసన. సో బ్రహ్మ విద్య అంటే ఆ గోల్కి ఉపాసన ద్వారా వెళ్ళాలి. యోగ శాస్త్రం అంటే దేర్ ఇస్ సర్టన్ లైఫ్ స్టైల్ యూ నీడ్, దట్ కాల్డ్ కర్మయోగం. ఓకే, కర్మయోగం. సో కర్మయోగం ద్వారా, ఉపాసన ద్వారా బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే గీత యొక్క పరమార్థం అని ఎవరు రాసారో తెలియదు, మరి సిగ్నేచర్ కింద ఎవరో మహానుభావుల సిగ్నేచర్ కింద పెట్టారు, చక్కగా వర్తిస్తుంది. ఇకపోతే ఎన్ని యోగాలు ఉన్నాయి. ఇంకోటి అంటే ఈ టాపిక్ ఎలాంటిదంటే, ఈ ఉపనిషత్తు అనేది ఇది అడ్వాన్స్ టాపిక్ కాబట్టి అన్య నింద అన్యస్థితి చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే త్రైగుణ్య విషయవేద నిస్త్రైగుణ్య భవార్జున అన్నారు. అంటే ఈ త్రిగుణాన్ని వదిలేయమన్నారు. అంటే బ్రహ్మ చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని కర్మాన్ని దూషించాల్సి వస్తుంది. ఎలా ఉందంటే క్వాంటమ్ సైన్స్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, సుపీరియర్ సైన్స్ అండ్ న్యూటన్ మెకానిక్స్. ఆబ్వియస్లీ మనందరం దైనందిన జీవితం న్యూటన్ మెకానిక్స్ సరిపోతుంది, మనకి అక్కర్లేదు. సో మనకి న్యూటన్ మెకానిక్స్ సరిపోతుంది, కానీ ఎట్ ఏ లెవెల్లో ద సుపీరియర్ సైన్స్. ఆ విధంగా ఉపనిషత్తు ఒక కర్మని దూషించినప్పుడు మనకి కర్మ అవసరం కాదు. బికాజ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈస్ ఎట్ హై అడ్వాన్స్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, బై డిజైన్ we may have to talk less about the other things. అంతేగాని అది తప్పని అంటలేదు. ఇంకొకటి, కొన్ని మనకు ఆపోహలు ఉంటాయి, అది కూడా మనం తీర్చుకోగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సనాతన ధర్మం అంటే ధర్మం ఎటర్నల్, మనది ఎటర్నల్ ధర్మం. వాట్ ఈస్ ధర్మం బీయింగ్ ఎటర్నల్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సనాతనం అంటే సత్ అతనం. సో సనాతన ధర్మంలో ధర్మం ఎటర్నల్ అంటే ఎటర్నల్ బికేమ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ టు ధర్మ. ధర్మం ఉంది, అది ఎటర్నల్, ఇది అడ్జెక్టివ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సనాతనం అంటే సత్ అతనం. అతనం అంటే కంటిన్యూస్. ఏది కంటిన్యూస్? సత్. సో సత్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి దాన్ని చెప్పే ధర్మం. ఆ సనాతనాన్ని చూపించే ధర్మం కాబట్టి సనాతన ధర్మం అయింది. ఇట్స్ నాట్ ధర్మం ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ ఎటర్నల్. సో ఈ విధంగా పదాలను చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇకపోతే భగవద్గీతలో 18 యోగాలు ఉన్నాయి. అన్ని యోగాలు ఉన్నాయి. అని ఎన్ని యోగాలు చెప్పాడు? ఆబ్వియస్లీ విషాదం యోగం కాదు, విషాదం యోగం కాదు. ఆయన ఎన్ని యోగాలు చెప్పాడు? 16 యోగాలు చెప్పాడా? ఆర్ కర్మయోగము, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం, రాజయోగము, భయయోగము అని యోగాలు చెప్పాడా? ఎన్ని యోగాలు చెప్పాడు? ఆయన చెప్పాడు. ఏమన్నాడు? లోకోస్మిన్ ద్విధా నిష్ఠ, జ్ఞానయోగిన సాంఖ్యానం, కర్మయోగిన యోగిన. రెండే చెప్పాను కోసం నేను అన్నాడు. ఏం చెప్పాను అన్నాడు? జ్ఞానయోగం చెప్పాను, కర్మయోగం చెప్పాను అన్నాడు. ఓహో, రెండు చెప్పారా? కాదు. సాంఖ్యంచ యోగంచ సాంఖ్య యోగ పృథగ్భావ నా ప్రవదంతి పండిత అన్నాడు. అంటే రెండు చెప్పాను అనుకుంటున్నాం. అందరికీ కృష్ణుడు వెరీ వెరీ మిస్చివస్ పర్సన్. ఓకే, నేను రెండు చెప్పలేదు, చెప్పింది ఒకటే అన్నాడు. ఎందుకంటే సాంఖ్యం యోగం రెండు అంటారని ఎవరంటారు? బాలలు అంటారు. బాల అంటే స్టూపిడ్ ఫెలో కూడా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అంటారు. నా ప్రవదంతి పండిత. పండితులు ఎప్పుడు రెండు వేరే అనరు, చెప్పింది ఒకటే అంటారు. ఓహో, రెండు ఒకటేనా? సో ఐ కెన్ ఫాలో కర్మయోగం కదా అంటే కాదంటాడు. ఏమంటాడు? జ్ఞానం అంటే రాసుకున్నాను. ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి సపశ్యతి. రెండు ఒకటే చూసేవాడే కరెక్ట్ చూస్తున్నాడు అంటాడు.
పోనీ జ్ఞానము యోగము రెండు మాటలు మాట్లాడారు కదా, కెన్ ఐ ఫాలో జ్ఞానయోగం అంటే కాదంటాడు. ఏమంటాడు? ఇదితే జ్ఞాన వాఖ్యాతం గుహ్యతరం అంటే చెప్పింది ఒకటే ఆయన జ్ఞానమే. 18వ చాప్టర్లో 62, 63 వరుస ఎంత ఫైనల్గా ఎట్లా చెప్పేసి నేను చెప్పింది ఏంటంటే జ్ఞానమే. ఇన్ని యోగాలు చెప్పినా అనుకోకండి భక్తి యోగం అని. ఆయన ఎక్కడ భక్తి యోగం చాప్టర్ ఉంది కానీ ఆయన భక్తి యోగం అనలేదు. ఓకే, మనకి ఎవరో చాప్టర్ పెట్టారు భక్తి యోగం అని. కృష్ణుడే అన్నాడు నేను చెప్పింది 2 యోగాలే. ఏమిటి? కర్మయోగులకి యోగము, జ్ఞానయోగం, సాంఖ్యులకి జ్ఞానయోగం అన్నాడు. కానీ అది కూడా కాదు, 2 చెప్పలేదు, ఒకటే చెప్పాడు అన్నాడు. ఏం చెప్పాడు? ఇదే జ్ఞానమాఖ్యాతం, చెప్పినంతా ఒకటే నాయన, జ్ఞానం ఒకటే. ఓకే, అదేంటి? వెరీ సీక్రెట్ జ్ఞానం, ఇట్స్ వెరీ సీక్రెట్. సో ఇన్ని యోగాలు లేవు కృష్ణుడి ప్రకారం, ఉంది 2. ఎలా ఉందంటే, దిస్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ టు గివ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Let's have a pole vaulter, and I have to do pole vaulting. And what is the end of pole vaulting? I take the pole, jump, and reach very high height, and jump around. So pole vault చేయాలంటే మనం చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి. ఆబ్వియస్లీ బాగా బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఆ పోల్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ పోల్తో ఒక సంబంధం పెట్టుకోవాలి, మొత్తం నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న తర్వాత కొట్టి పైకి వెళ్ళాలి. పైకి వెళ్ళి పాపం నాతో ఎంత కష్టపడిందో, నాకు ఎంత సహాయం ఇచ్చిందో, నాతో పాటు మొదటి నుంచి ఉంది ఇది, ఇంత పైకి వచ్చానంటే దీనివల్లే కారణం, ఇది ఎలా వదులుతాను అని వదలకపోతే ఏమవుతుంది? You lose, right? If the victory is to jump over, you need both. You need the knowledge. మనకందరూ ఏంటంటే మనందరికీ we want to get something, hence we have to do something. To do something, we don't know how to do something, so we learn something. For most of us, the knowledge is because I want to do an action. And why do you want to do action? Because I want to get something. So jnanam is supplemental to an action for most of us. Okay, which is also true. అందుకే కృష్ణుడు దాన్ని జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అన్నాడు. ఈ జ్ఞానాన్ని రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు, ఒక్కొక్కటి ఒక అర్థం వస్తుంది. ఈ కన్ఫ్యూషన్ వస్తుందని చెప్పేసి what you have to learn is jnanam, what you have to let go is vijnanam అన్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ పోల్ వాల్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో you need some knowledge to know exactly how to do your work. అది చేసిన తర్వాత పైకి వెళ్ళి you have to let go. And let go is the knowledge you require to achieve victory, to achieve the freedom of acceleration, a bliss of jumping over the height, reaching height, jumping over height. And the victory of jumping over you only because you let go. If you don't let go, you may reach the height, but you face failure. That letting go is called tyaga. త్యాగే నేక అమృత మానసం అంటే, త్యాగం అంటే ఏం చెప్పాడు? లెటింగ్ గో అన్నారు. ఓకే, when everything is God's, what is I'm giving up? నాదైతే I can give up. When everything is not mine, everything is God's, what is that I'm doing tyagam as? So what does the tyagam means? నాకంటూ ఉంది ఒకటే, నేనంటే జీవాత్మని, ఉంది ఒకటే. ఏమిటి? అజ్ఞానం. నాకుంటూ ఉన్న ధనం ఒకటే, అజ్ఞానం ఒకటే. మిగతా అన్ని డివైన్. సో నాకు త్యాగేనేక అమృత మానస అంటే ఏదో త్యాగం చేయమని కాదు. ఓకే, దానం చేద్దాం, నాకున్న డబ్బు ఇచ్చేస్తాం. నీకంటూ డబ్బు ఉంటే అది ఇవ్వడం త్యాగం. డబ్బు నీది కాదు, హెల్త్ నీది కాదు. ఎవ్రీథింగ్ యూ సే ఇట్స్ మైన్ ఇస్ నాట్ యువర్స్, ఇట్ ఈస్ డివైన్. దట్స్ వాట్ వి సే. So the only thing I have is that ajnana. So they say నీకు నిజంగా హ్యాపీనెస్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు లెట్ గో అజ్ఞానం. ఓకే, సో మన కృష్ణ చాలా మాట్లాడతాడు. జ్ఞానాబ్ది దగ్ధ కర్మాణం తమాహం పండితం బుధ. ఈ కర్మని జ్ఞానం బర్న్ చేస్తుంటాడు. సర్వం కర్మం అఖిలం పార్థ జ్ఞానైన పరిసమాప్తే. ఓకే,
జ్ఞానానికి సర్వ కర్మాణి భస్మసాత్ కురుదేత ఎన్నో అంత చెప్తూ ఎంతో కర్మయోగం చెప్తూ ఫైనల్ ఏమంటున్నాడంటే ద ఎండ్ ఓన్ ఇస్ జ్ఞానం చెప్తున్నాడు. ఎండ్ ఓన్ చెప్తున్నాడు అనమాట. నహి జ్ఞాన సదృశం పవిత్రమేముచ్యతే, ద మోస్ట్ సేక్రెడ్ థింగ్ ఈజ్ జ్ఞానం అంటున్నాడు. ఏమిటి జ్ఞానం? వాట్ ఈస్ దిస్ నాలెడ్జ్ కదా? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది అంత ఏదో చాలా వెరీ హై సౌండింగ్ జ్ఞానం జ్ఞానం అని. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ? వై ఈస్ ఇట్ జ్ఞానం ఇంపార్టెంట్? Krishna said జ్ఞానం is important, but Krishna also taught karma yoga. Krishna also taught karma yoga, and చాలా చోట్ల కర్మ యోగాన్ని బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు, బాగా చేస్తారు. ఇందాక ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో you have to do workout, physically become strong. Okay, physically become strong and learn how to do particular technique and go up. That is called karma yoga. If you don't know that, you can't go up. Letting go is not possible unless you go up. If you let go in the bottom itself, it's not called letting go. It's giving up. Giving up, right? So just because he said letting go, letting go is jnana ani chepparu kabatti I am letting go. Arjun Bhavana there, he is trying to let go in the very beginning itself. So jnanam letting go aithe, oh, jnanam is important, let me go right away, is not the path. What Krishna is trying to say is, you have to work out to reach a state where now you are qualified to let go. Before that, you can't even let go. You may think you are letting go. You may think, good important best. Pujal Panskaram best. Anushan best. Even letting go, which is true. Traigunya Vishaya Vada, Nistraigunya Bhava Arjuna. He says, let go antunadu. Kani, you let go only when you reach certain height. You don't let go. There is always, sorry, I'm trying to contradict you, which is not a way of life. Isn't Christianity not a way of life? Isn't Islam not a way of life? Everything is a way of life. Even Purva Mimamsa, ante ee Karmakanda, Vedamlo unde Karmakanda, it's a way of life. What is not a way of life? When somebody says, oh, ours is way of life. Everybody is way of life. We go and talk to a Muslim and say, oh, Hinduism is a way of life, it's not a religion. It sounds very hollow. Because he says, oh, I also have way of life. What do you mean by you have way of life? Right? Oh, some people say, I'm spiritual, I'm not religious. Those who say that don't know what is religion, what is spirituality. Trying to understand to go to the height is the religion. ఈ కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, కర్మయోగము, ఉపాసన యోగము, పూజలు, పునస్కారాలు, మంత్ర తంత్ర యోగ సాధనలు ఇవన్నీ to reach the height so that you can let go. That is essential. That is essential. You cannot be spiritual unless you are religious. Okay? Religious అంటే ఏంటి? మతం కాదు ఇది. మతం అంటాం. ఇది నా మనసు మతం కాదు. రిలీజియన్ అంటే కర్మయోగం. Discipline. కర్మయోగం, discipline. అంటే there is a way of life as prescribed by certain great people that looks at your qualification at any stage in life. Only certain people can go on going at any stage in life. They look at the particular your qualification, which stage you are in, and from that stage, how can you go up to the highest possible thing and let go. This particular way of life is called religion. అంటే మనం ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఉపయోగిస్తున్నాం, దాని ధర్మం అంటాం. మనకి దాని ధర్మం అంటాం, ఇంగ్లీష్లో రిలీజన్ అన్నాం. ఐఎమ్ స్పిరిచువల్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ధార్మిక్ అని ఏమన్నా. You will never use the word. If you replace religion with dharma, which is what it is, you will never say, oh, I am spiritual but I am not dharmic. So saying that looks very high sounding, but it's not actually right. It's not Sanatana Dharma.
So this is where we have to be very careful as we try to understand why is jnana important. For all of us, we have a goal in life. పుట్టడానికి మనం పుట్టాము, బతుకుతున్నాము. Every point of time we see a goal. అంటే మనం the whole we journey in time. We really journey in space. We journey in time. Our journey is in time. And so the goal is a pre-programmed aspect of any life. Without goal, there's no life. So we all have a goal. Every living being has a goal. And that goal is Ardha Kama Anaru. A goal is Ardha Anaru. Human being is under Purushartha Anaru. Andariki Ardhalu unnai. Kama, Ardha. Everybody has a desire. Even to go to get liberation is a desire. Okay? Our desire ki manam we have to have some where with us. Then Ardha Anaru. అర్థం కావాలంటే పని చేయాలి. పని అంటే కర్మ చేయాలి. ధర్మం అంటే కూడా కర్మనే. ధర్మం చెర అంటారు. ఓకే, ధర్మం చెర అంటారు. చెర అంటే కర్మ కాబట్టి వాట్ ఈస్ దట్ ధర్మ? దట్ ఇస్ నాట్ కర్మ. కర్మ కదా. ధర్మం చెర అంటే ధర్మం కర్మ చేయాలి. యూ హావ్ టు డూ కర్మ. యూ హావ్ టు డూ ధర్మ. అంటే ధర్మం కర్మమే. సో వాట్ ఈస్ దట్ say it's not karma. Here is where dharma ante ento మనం అర్థం చేసుకోమా. ఎందుకంటే కర్మ చేయాలి కాబట్టి. కర్మ ఎందుకు చేయాలి మనం? ఒక డిజైర్ కామన్ కావాలి కాబట్టి, డిజైర్ కావాలి కాబట్టి. ధర్మానికి కర్మానికి ఒక తేడా ఉంది. There is a dharma, the locus of dharma is in the intellect. ఏ కర్మ చేయాలి, ఏ కర్మ చేయకూడదు, కర్మనే. ఏ కర్మ చేయాలి, ఏ కర్మ చేయకూడదు అనే ఒక విచక్షణ జ్ఞానం చూసారా? దట్ మేక్స్ ధర్మ ధర్మ. దట్ మేక్స్ కర్మ ధర్మ. అదర్వైజ్ ఇట్స్ కర్మ. ఎనీ యాక్షన్ నహి క్షణమపి cannot not do any work. We have to always keep doing work. But what makes karma a dharma? Because dharma resides in the locus in Vijnanamaya Kosha. There, my vichakshana makes my action meaningful action. Enduku? Because karma is very enticing. The cosmological law of karma is it gets stuck to it. The karma phalam, every karma is an action. It's a cosmic law. You act, it will give a result. Every doer is also the enjoyer. I can't do and say you enjoy. I can't smoke and say you get lung disease. Not possible. So the cosmic law says that every action yields results. Every actor has to bear the result of action. Is that cosmic law? So when I'm doing karma, I have to do karma. That is because I'm journeying is my goal. Karmani, I have to, and if I do karma, I have to now own up to the results of action. I can't avoid it. How do I get out of this vicious cycle? Then you say, the right karma, the karma you do with vichakshana, is what makes karma not that sticky. And that karma is dharma. Hence, only for human beings who are not pre-programmed with dharma. Every other animal is pre-programmed with the dharma. They don't have freedom of doing something else. A cow never says, let me go today eat non-vegetarian. Never do that. And a tiger says, I'm not hungry, let me go still eat it. Tiger eats only when it's hungry. Manlaga. So, no other animal has the degree of freedom to pursue something not programmed. Only human being has that extra degree of freedom.
Hence, we will make mistakes. Why is there a degree of freedom? Why is that we are different from an animal? Why is not pre-programmed? Because only human being has the facility to become free. Only human being has the facility to become free. But that the luxury of freedom comes with the extra burden of not doing things right. The moment I'm free to do things the way I want. Hence, I can do things bad way. I cannot say, oh, only do good things, then I'm pre-programmed. So nature has given a degree of freedom for me to act any which way, only because I have the extra wherewithal to become free. Why free? That seems to be our problem. Arjuna Vishayam kuda ade. There is some kind of a problem I have. Manandariki, we don't have to fight like Arjuna. We all, in our day-to-day life, we all have problems. That problem is where I feel insufficient. I feel incomplete. I feel insufficient. I feel incomplete. And there's always a tanpura going on in my mind that I need more, I need more, I need more. And that is our fight. That is our suffering. Hence, we all want freedom. Freedom is our real goal. And we all know that. We all know that freedom. So all our things, even the karma, is to feel happy. We put wrongly say, I observe that what I don't have, if I get it, I'm happy. It's Vyavaharika knowledge law, day-to-day life law, it appears that I am unhappy because I don't have something. If I get something, I'm happy. It seems to be a very common law. So we, with our own rationale, we think that, oh, if I'm unhappy, I have to get something. But sages have deciphered, have completely analyzed the nature of problem, nature of suffering. And they said, what is causing the problem? Okay, problem exists. And we all want to be free from problem. But that seems to be regular thing. Okay, in my later life flow, I am suffering from something and I seem to be suffering because I lack something. Let me get something. Intellectual level, we seem to have rationalized and say, this is a solution. But we also find that it's a never-ending game. Happiness is equal to desires fulfilled divided by desires harbored. Happiness is equal to desires fulfilled divided by desires harbored. The maximum you can get 1, not at about only 2. What it says is, if you reduce the denominator, the value goes up. If you don't reduce the denominator, you try to get the numerator equal to the denominator, the maximum you can go is 1. But we get lost with the equation. We lost that whole bigger picture. We try to get my numerator up. Oh, I have the desires, let me fulfill it. I have desires, fulfill it, desire, fulfill it, desire, fulfill it. And in this rigmarole of life, we never reach 1. And we are inefficient. So we are always less than 1. But the sages are thought, you know what? Reduce the denominator. And you become 0. Infinite. The bliss is infinity. That is the vision that the scientists of the great Indic lore have thought and said, they try to say what is the cause that is. So in this analysis, they have to know what is the cause of everything. In all those analyses, the scientists have tried to find cause. A modern day scientist or ancient scientist, their inquiry is to find the cause of all causes. That cause makes me, once I understand the cause, makes me do correctly. So that when I do things correctly, by knowing, I seem to be having a better understanding. Telisi Rama Chintanato, Seyo Manasa. In Jeriali, Talapulanni, Oka Nimishamana Betty, Taraka Raman, Nijaru Surupum Jamanat. Ante, Telisi Rama Chintananti, oh, Ramudu, Tasaradur Kumarudu, a Pilidama.
రాముడు అయోధ్య రాజు, రాముడు సీత ధర్మస్వరూపుడు, అది తెలియడం దానివల్ల నాకు లాభం ఏంటి? నాకు రాముడు యుద్ధం చేసి చాలా ధర్మం చేశాడు, అది తెలియడమా? దానివల్ల నాకు లాభం ఏంటి? లేదు, రాముడు గొప్పటి, నాకు లాభం ఏంటి కదా? రాముడు విష్ణు స్వరూపము, బిగ్ డీల్, నాకు లాభం ఏంటి? రాముడు విష్ణు స్వరూపుడు, ఓకే, సో వాట్? నిజ స్వరూపం తెలుసుకోమన్నాడు. రాముడు ఏదో విష్ణు స్వరూపము, రాముడు ఏదో అది ఇదని తెలుసుకోమని చెప్పలేదు. హీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. దట్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు మీ యాజ్ అ సాధక. Rama being the Vishnu avatar is totally useless to me. It may give a temporary crutch for alambana. It may definitely give that. It may give a joy. When I sing Rama's song, it may give a joy. But the joy is somewhere in this chart that he gave, not the ultimate joy. So I have to know Rama as not Rama as somebody. I have to know the Nija Swarupam. So they said, what is the Nija Swarupam of everything? The inquiry of the great sages in trying to understand the problem human beings suffering and try to say what is the solution for the problem. They have done a lot of analysis and they said, okay, I have to know the reality of the everything. Elagate modern day scientists trying to understand the Big Bang theory and what is the norm. How does it matter to me? Big Bang, so what? Some other bang, it doesn't matter to me. But they're trying to find out the truth so that I can become happy today. Same thing sages have tried. They try to find out. And why is Upanishad important? అంటే మనందరికీ ఉపనిషత్తు అవసరం లేదు. మన దైనందిన జీవితాల్లో మనం చేసే మన పనుల్లో మనకి పూజ, పునస్కారాలు, సగుణ ఈశ్వర బ్రహ్మ తత్వము గుడ్ ఎనఫ్. మనకి అద్వైతం అక్కర్లేదు. But if you really want to be happy, so the goal of a sage is to say not relative happiness, but end about 22. Okay, that is the, so it's not meant for all of us. They know that. But as a scientific body, as a literature, as a theory, they try to say, look, there is a possibility to get the infinite 10 to the power 22, whatever that number is. So the sage's role is to get them. Our role is to see how much I can go there. So Upanishad is trying to tell us what that reality is. It may not be useful to us in day-to-day life. It may not be that really useful to us. But it always helps to know what is reality so that I can always adjust my actions. Hence, Upanishad becomes very important. So, Krishna Bhagavad Gita Jnanam ante, why is he emphasizing on Jnanam? Mundara edo uttamadika anuకొని అర్జునుడికి సాంఖ్యయోగం చెప్పాడు. Then he found out that Arjuna is not even qualified to get that first immediately. So he started with, okay, let's go karma yoga, let's go అలా వెళ్ళాడు, మెండిగా వెళ్ళి ఫైనల్గా కేమ్ బ్యాక్ జ్ఞానం. మధ్యలో చాలాసార్లు చెప్పాడు సాంఖ్యయోగము, జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము, క్షేత్ర విభాగ యోగము, ఇవన్నీ ఓకే, ఇవన్నీ జ్ఞాన యోగాలే. He emphasized so much on jnana. Finally, he said, jnana vakyātam. He starts sinking in forget. But so, Krishna is saying, look, though my book is for you for day-to-day life, eventually you need to know the reality. Hence, it is Upanishad soup. So, the reality is Upanishad. So, Bhagavad Padalu, he set out to do a commentary on a book called Brahma Sutra. Okay, Upanishad ante manaki Upanishad ante knowledge. Dane Vedantam antaru. Vedantam rendu rakaluga undi. Vedam antam, the end of Veda. Endukante Veda Vyasudu danni manaki Vedalni recodify chesaru, rearrange chesaru, vyasinchadu. I don't know what he did.
We don't know what Vedas are before Veda Vyasa. Shakhal based. అంటే శాఖలు రీఅరేంజ్ చేశాడు ఆయన, కొత్తగా సృష్టించలేదు, ఉన్నదాన్ని పట్టుకొని రీఅరేంజ్ చేసి ఈ మే హావ్ పుట్ Veda Upanishads in the end of the book. We don't know where they were before Veda Vyasa came. So వేదాంతం అంటే ఒక ప్రతి వేదంలో చివరి ఉంది అనేది ట్రూ, బట్ అంతం is also essence. Antam, another meaning of antam is essence. Essence, the gist. Okay, final. What is the final answer ante? The final answer, they saying Vedantam endukanarante, it's not that it is anta morning anta pani chesi evening kuchoni vadiki panleka bed level okati kuchoni teacher is telling the thing and kuchoni దగ్గర కూర్చొని ఉపనిషత్ దగ్గర కూర్చొని విన్నారు కాబట్టి అది ఉపనిషత్తు అని కాదు, అది కూడా కరెక్టే. బట్ ఉపనిషత్తు భగవత్పాదులు రహస్య జ్ఞానం ఎందుకన్నారంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద వేదిక్ లిటరేచర్. ఓకే, సో దానికి ప్రతి వేదాల్లో ఉపనిషత్తు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ అబౌట్ మన ముక్తికో ఉపనిషత్తు అనుకుంటాను, అందులో వస్తుంది 1180 ఉపనిషత్తు ఉన్నాయి మనకి. కొన్ని శాఖలు ఉన్నాయి, ప్రతి శాఖకి ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది కాబట్టి 1180 ఉన్నాయి. మనకి అందుబాటులో లేవు, 108 ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో. సో 108 ఉపనిషత్తు మనకు ఉన్నాయి అందుబాటులో. కానీ భగవత్పాదులు ఆదిశంకరాచార్యులు గారు బ్రహ్మసూత్రం అనే ఒక పుస్తకానికి భాష్యం పూనుకున్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మసూత్రం వేదాంతం తెలుపుతుంది. వేదాంతం యొక్క హృదయం అద్వైతం అని చెప్పడానికి శంకరాచార్య గారి యొక్క intended goal. Okay, so he started now trying to do commentary on Brahma Sutra. దానికి rational గా ప్రామాణికంగా, నాట్ ఓన్లీ రేషనల్, నాట్ ఓన్లీ న్యాయ పరిస్థితిలో, బట్ ఆల్సో విత్ ప్రమాణం ఆప్తవాక్యంతో ఆయన పూజ చేయాలని. ఈ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఈ బ్రహ్మసూత్రాల్లో 550 సూత్రాల్లో బాదరాయణ మహర్షి వారు కొన్ని ఉపనిషత్తులు కోట్ చేశారు. ఈ ఫౌండ్ అవుట్ దట్. సో ఈ said, okay, before I start writing a commentary on Brahma Sutra, let me see where all major quotations by Badarayana as a proof. He took the Upanishads. So he said he found out about 12 Upanishads. Okay, he found out that about 12 Upanishads, Veda Vyasa has very extensively used the quotations. Out of which 10 Upanishads he wrote a commentary. So he set out to do first commentary on Upanishads. ఆయన అది ఉపనిషత్తుకి భాషను రాశారు. రెండు కైవల్య ఉపనిషత్తు, శ్వేత ఉపనిషత్తు రెండుకి ఎక్స్టెన్సివ్ గా కోట్ చేశారు. ఆయన రెండు కామెంటరీ ఇవ్వలేదు. బట్ ఆయన వాదనలో బ్రహ్మసూత్రంలో పూర్వపక్షం చేసే వాదనలో కైవల్య ఉపనిషత్తుకి, శ్వేత ఉపనిషత్తుకి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ ఉపయోగించాడు. కానీ 10 ఉపనిషత్తుకి బ్రహ్మాండ కామెంటరీ రాశాడు. అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ముందు రాసినప్పుడు ఏంటి, that gives a statement of reality. Upanishad gives a reality statement. Then Brahma Sutram gives you conviction with a lot of argumentation. Tappu right, he finally put. So first is the statement of the fact, reality. Second is the getting conviction. Then he found out that it's still a bookish knowledge. Even conviction is a book. I know exactly what I know. Every scientist, even Einstein, knows about his own theory with conviction. But Einstein was not very happy. In a day-to-day life, he was not happy. So what is the big deal knowing the ultimate cosmic laws if you're not happy? So Shankaracharya చూసారంటే ఓహో, statement of the fact really, opportunity really, you need to have conviction that this is teaching Advaitam, Vaga, but unless it becomes Anubhava knowledge, it is useless. Then he found out that Bhagavad Gita is that book that joins everything. Mm-hmm. It takes the statement of fact, reality, makes it convincing, gives conviction, and yet it becomes experiential. So Bhagavad Gita kuda అప్పటి నుంచి
దాని ప్రస్థాన త్రయం అంటారు. అప్పటి నుంచి ఇట్ బికేమ్ అ వోగ్, ఏమిటి ఫ్యాషన్. ఎవ్రీబడి హూ సేస్ ఆమె ఒక మత ప్రవక్త ఇండివిజువల్, ఐ హ్యాడ్ టు కామెంట్ ఆన్ దిస్ అప్పటి నుంచి. సో అందుకే దశోపనిషత్తులు మనకు పాపులర్ అయ్యాయి. అంటే అన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి, అన్నిటిలో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. మనకి శంకరాచార్యుల మహానుభావుల వల్ల ఈ 10 ఉపనిషత్తుల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, ఎవరైనా ఒక వేదాంతం చిన్మయానికి వెళ్ళి ఒక 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు కోర్స్ చేశారంటే అది ఆల్రెడీ ఈ 10 ఉపనిషత్తులు చదువుతారు. సో ఈ 10 ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పారో వాళ్ళు చాలా బ్రీఫ్ గా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వెరీ బ్రీఫ్ గా ఒక విధంగా వీక్షణ చేద్దాం. అన్ని వివరణ చాలా చెప్పేశారు. సో వాట్ ఈస్ దట్ రియాలిటీ అంటే, రియాలిటీకి ఒక పేరు ఇచ్చాడు. అన్నారు కదా, ఈసా వాస విధం జగత్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ యు సీ జగత్, ఎవ్రీథింగ్ యు సీ ఎత్కించ జగత్తాం జగత్, ఎనీథింగ్ యు సీ యాజ్ ఎ వరల్డ్, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ one subject, only one thing, one electron. Everything is made up of one tiny particle. Okay, whatever the smallest particle is. We are true, right? Today we know that everything is made up of, I don't know what it is, like superstring. Okay, whatever that today's limit is superstring, we don't know where they go. So it's very easy for the modern mind to understand that everything is made up of only one. Isa vasyam idam jagat. Okay. Yatkinja jagat, age anukuna age, whatever you say jagat, it is Isa vasyam. Okay, very good. Next is the most confusing statement. Chena chektena bunjita. What you leave and what you take. Tena, what? Chektena, let go. And you take. Bunjita, eat. Okay? What is this? What is that he's saying? Leave and Dani Udayam, what is that? Now the definition of Jagat comes. If everything is only one, I am seeing Jagat. I see differences. And you are saying it's only one. Then they say, look, what you call a table is wood. But why is a table and a chair? Both are wood. This one. Both are wood. Both are wood. Why am I calling this table? Why am I calling this chair? The only difference between those two, the subject is same. The essence of the both are same. It's all wood. But I call this chair and I call this table. Only difference is it has a name called chair. It has a shape called chair. It has a function called chair. But Vastutaha, as a subject matter, as the Vastu, the reality of chair is nothing but wood. The reality of table is nothing but wood. So what is the difference? Difference is name, form, and function. You can apply this to everything. All the differences you see, if you go to the level of superstring and electron level, and they say, oh, there is a cluster of electrons, I call it a mic. A cluster of electrons, I call it table. I call it human being. So once you go to that level of electron level or the subtlest level, the difference, the so-called relative difference is name, form, and function. Let that go. Tena chektena. Let go of name, form, and function. Okay? Bunjita, understand, grasp what is the reality. Wood. By all means, use chair for chair and table for table. Okay? In the transaction, I will use it. But keep the idea in mind that it's actually made up of wood. It's a wood. When you destroy chair goes away, wood doesn't go away. Chair has a birth, right? Somebody made a chair out of wood. Hence, chair can be destroyed. Chair has a death. Jata sahi dhruvo mruchu. Whatever is born, dies. But as a wood, there is no death. Right? This is what
Isavasupanish starts. With massive statement. Isavas idam jagat, yat kinda jagatam jagat. Okay. One. Then comes next one. Manaki padana jepanga Isa kena kata. Prashna. Munda mandu ke titiri. No. Munda mandu ke titiri. Aitre chancha chandogyam Brodarani. Okay. Yeah, easy to remember. Right? So, Isa kata kena actually. Kenante mana chappadam. I am seeing life. You are saying everything is Isha, but I am seeing life. Are you sure? Not prana and mind is the supreme. That's not life. That's not divine. Okay, what is something? What gives life divinity? Kena. Poshitam. And question is Saramata. Kena Poshitam. Aప్పుడు Guru అన్నాడు నాకు తెలియదు చెప్పడం కష్టం ఉంది కానీ my teachers have succeeded to convey that. The moment I open mouth, I can't explain it. The moment I open mouth, I'm adding language and thought and I'm limiting it. Atma is also wrong. Anta Atma. The moment I open mouth and say that is Atma, I'm limiting it also. Induku Atma ante apnoti, all pervading. For something to pervade, there has to be a container into which it can pervade. Then you don't call pervade, you don't use the word pervading. There has to be a container that doesn't have this Atma, and Atma pervades. Already, container exists before Atma pervaded it. So the word Atma itself is Not all pervading. Not all pervading, because the container limited Atma. If there is no container, where is pervading? So, though it comes very close to the reality, the moment I open mouth and say, oh, Atma, I'm limiting it, I'm not telling it. That's a Rushi. I can't tell you. I can't tell you what it is, but my teachers have explained to me what it is. You know, eyes are not seeing it, something else seeing it. What is behind eyes? What is behind your touch? What is behind your mind? There is something that is actually, I'm seeing it, but I'm not thinking about it. I can't see anything. Things are happening and I'm like in daydreaming. So those, because my eyes are seeing, I'm not seeing it. Who is seeing it? That. Ilaga, a Kenoposhatlo, he gives a lot of analytical things. Try to explain, because I cannot explain. He tried to explain. The student, he has a lot of students. One student is a very brilliant student. Said, yeah, I understood. Oh, yeah, what did you understand? That, what I understood, somebody says I understood, he didn't understand. If somebody says he didn't understand, he understood. Understood. Very good. You go on to the teacher. It's very confusing, right? Very confusing. That's what he says. And the teacher says, yeah, you understood, very good. We the students under Ante, okay, they realize that for them, you need a different way. Apru Umar Hamavati Kala. So there is a way to let you know. Either the Kenoposhads. Then Mundaka. Basically, I'll very briefly go. Taitrayam, Katopanishad, Ekku Chapana, Mundakando, they say, look, I need a sadhana to get there. And they say, only the Mundakopanishad Sanyasa Ashramanki, Ekku Brahmakit Vasthundi. Endukante the gross ashramanlo, the tugs of life are too much. They say, Mundakopanishadlo, the same thing is taught, but taught in a different setting. Ultimate. One of the best, the best. Like Yeah, ultimate. So, Akada, Mundakopanishad, what it says, I'll be it here. Cause, the cause on Japan,
we are trying to see causes. To make a table, I need two things. I need wood. I need the knowledge to make the table. So for everything you see, there are two causes. The material cause, without material, you can't make, and the knowledge that I have to make a table. There are two causes. They said, oh, common sense says that for everything to come, I need two causes. There are two causes, it's not one. There has to be only one cause for Advaita to be correct. The famous Santakaram, Bhujagasayana, Padmanabham, Suryasam, Adamlo, Visakaram, Gadana Sadarasam, Meghavarnam, Subhangam. Scene lo, Brahma, the Srishtikarta, is coming from Bodhu. Yes. Right? That imagery is taken from this Upanishads. Atlante, Yatla aite oka Salapurugu, Tanlonche, it brings the material cause for its own construction of the whole, its own world. Okay? And how it takes it back again. There are, when it comes to Salapurugu, Salaiti, there are two causes, only one cause. Salapurugu, its own knowledge, and it seems to bring the material out of its own thing and build whole thing. And somebody comes, you can see, it takes it. So this concept that though there are two causes, it's apparently two causes, there's only one cause. That cause is Ishvara. Okay? Ishvara is when you say that what is unsayable is Ishvara. So they had to give this, they said, what you can't say, they call Brahma. They still use the words because they have to differentiate. They're saying something, they're unable to say what it is, they have to use some words, different words to say what is can't be conveyed. So they said, okay, let us use the word Atma, Brahma, everything. Different from Ishvara, both are same. Ishvara, I am seeing it. I can perceive it. Then it becomes Ishvara. The world I perceive. Manaki, the world is Ishvara. The whole cosmos is Ishvara only. Okay? But what is cause given behind that is Brahma, Atma. Dani yokka vision, imagery comes from this Upanishads. More examples. Then comes, Satyameva Jayate. Once you know the truth, you get victory. Alage Nayam Atma Pravachana of that. Okay? Yeah. So, in the Keparu, you cannot get this knowledge by Pravachanam or intellect or listening to a lot of things. Now, the only way we can get them is only these things. It's very, the subject matter is very difficult. It can't be taught, but there is a knack in teaching also. So somehow we managed it. The greatness of the sages is they cannot teach it, but they taught it. So they're cautioning you by Pravachanam it won't come, but you have to listen to somebody. Sravanam is nothing but Pravachanam. If you say, I can't get from Pravachanam, I will stop listening. But andike, you need a teacher to properly interpret these things. Otherwise it becomes Neo-Advaiti. And I say, oh, self-inquiry. Who am I? Who am I? Who am I? Immediately background somebody says, you are a stupid fellow. Without proper sampradayam, without proper teaching, if I say, who am I? Most likely the answer is, you are a stupid fellow. You cannot go beyond certain. My intellect is limited. So you need a help of teacher. The importance of teacher is what Mundakopanishad gives. Mundakopanishad tells you this knowledge is very important. It can't be done from gas from Pravachanam or Medhaya, but you have to use those instruments. You need a key, which is a teacher. Hence, the importance of teacher is very extensively given in this Upanishads. Then comes Kata. Kata. Okay? Chickens. And one who he wants everything. I want this kind of greedy.
na chiket. One who is not greedy. So danlo, whole Bhagavad Gita, like I said, even the whole Bhagavad Gita lo Krishnudu, Gurralu, Radhamu, Arjunudu, ఇందాక చెప్పినట్టు ఆత్మానం రహితం ఆత్మానం రజనం విద్ధి. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే జీవాత్మ, నాట్ ద దయ్యం. ఆత్మ. ఓకే, ఐ ఆమ్ ద charioteer. ఆత్మానం రజనం విద్ధి. The driver is your intellect. Okay, the horses are your indriyas. Okay, and they are going out all the time. Their horses go forward, your indriyas go forward, your eyes go forward to see something, your smell goes, all indriyas go forward, and they compare your indriyas to horses. But if you let go horses, they will go everywhere. So you need some kind of a control. That is manas. All the ropes that you have control is called manas, mind. Use mind, a regulated mind to control indriyas. But who can control it? Intellect can control it. Intellect is your charioteer. And the objects of the world are roads. Okay? This imagery, when you do that, my travel becomes better. Otherwise, if any one of them are bad, my travel in the journey of the car driving, whatever, won't be happy. Hence, this imagery is given in Kathopanishad. And that's what in total Vedavyasa took and built Bhagavad Gita. Whole Kurukshetra, if you don't take it as a historical thing, the imagery of the whole thing is actually taken from Kathopanishad. And in the Gajal Pokashar, Otomo, in the Sakam, Alavati, so many verses. They are all taken from Kathopanishad. Okay? Now, Kathopanishad, I'm already spent about 40 minutes, so I'll finish very fast. Then I have so much to talk about. He says this thing that I'm trying to say, asabdam, asparsam, arupam, abhyayam. They're trying to define this reality. Okay? And when you say this one, you can easily find out what it is. It comes very close. Asabdam, asparsam. I can't hear it. I can't touch it. Arupam, no shape for that. Abhyayam, it doesn't change. Padarasam, no taste. Nityam, always there. What is that? There's only one that all of us know. Space. Space is the only one. Space has no shape, no touch, no smell. Smell is not from space. There is something else. The matter, right? Space comes very close. It doesn't move. It doesn't move at all. And it's a first evolute. Because it's a first evolute in our cosmic model. And it's so close to the reality. But space is insentient. Hence, there's something beyond space. That is where they're trying to go. But they're trying to use this statement. Whatever reality you're talking about, what is the difference between reality and truth? Use both words, right? Reality is always statement of fact. It doesn't change because I'm seeing it differently. Okay? Truth is perceived or conceived reality. Okay? A flower rose is rose color is truth. But it's a conceived truth. For somebody else, rose may not look like rose color. Okay? But for all our practical purposes, rose is rose color, the flower rose is rose color, it's a truth. It's not real. Rotam is reality. Satyam is truth. Okay? So you have to have that understanding. That is what it is trying to say. Okay? Then Mandukya came.
ఇవంతా బాగానే ఉంది, ఇది ఆత్మ అన్నంత బాగానే ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? వేర్ ఇస్ ఇట్ ఆత్మ? ఓకే, ఆత్మ బాగుంది, అంతా ఉందన్నారు, వేర్ ఇస్ ఇట్? అప్పుడు అటు మాండూక్య ఉపనిషత్తు, ముక్తిక ఉపనిషత్తులో అపరెంట్ డైలాగ్ బిట్వీన్ రామ అండ్ హనుమ. అప్పుడు ఈ 1180 ఉపనిషత్తు ఉన్నాయని, 180 ఉన్నాయని వస్తున్నప్పుడు రాముడు హనుమ చెప్తాడ, ఇవ్వని చదవకపోయినా ఒక్క ఉపనిషత్తు చదివితే చాలు, మాండూక్య ఉపనిషత్తు ఒకటి చదివితే చాలు అని రాముడు హనుమంతుడు చెప్పాను. ముక్తిక ఉపనిషత్తు ఉందని ఎవరో చెప్తే నేను. ఓకే, మాండూక్య ఉపనిషత్తు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ ఓన్లీ వన్ ఉపనిషత్, పిక్ మాండూక్య అన్నారు. 20 verses or 12 verses, చాలా తక్కువ. 12 verses ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, దానికి గౌడపాదకాచార్యులు గారు, శంకరాచార్య గురువు wrote commentary, wrote 3 more chapters, huge work. దానికి అంత ఇంపార్టెంట్. గౌడపాద wrote only one commentary on one ఉపనిషత్, that's మాండూక్య. Very complex. ఓకే, ఏం చేశారంటే, see everything, all this is all Upanishads saying same thing. They're approaching from a different angle. They're trying to explain same thing. And each Upanishad is not saying different things. They're saying same thing. They're talking about the reality, the Rutam or Satyam. Okay, but they're trying to convince us how to get there, because it's very difficult to get there. They said, okay, you are there. Where are you? I'm awake now. Okay, you are a person who's awake. Who are you when you're sleeping? When you're dreaming? Are you you? Yes, I am me, but I'm different me. I'm sleeping, I'm dreaming. I'm not the same me in my dream as I'm in waking, because I may be hero in my, I may be Bahubali in my dream. Okay, I may be doing the superhuman tactics. I'm not the same me when I'm awake, but when I'm dreaming, I don't know that I'm a different person when I'm awake. I think I'm a superhuman. So there is you in dream. When you're deep sleep, then nothing is there. You don't exist in your deep sleep, right? Everything is dissolved. But when you get up, you said, I slept very well. So you exist in your sleep. So there is you in the sleep also, deep sleep. So there is you when you're awake. There is a different you when you're dreaming. There is a different you when you are also deep sleep. But when you say, oh, I slept very well. How? You don't know anything when you're sleeping. How do you know you slept very well? Everybody experiences deep sleep. Nothing exists in deep sleep. But when you get up, I say, I slept very well. Who told you slept very well? I told I slept very well. But you are sleeping. Nothing exists in sleep. So there is another person that is also actually seeing, oh, you are the same person, that waking person, same person, dreaming person, same person in your deep sleep where everything is dissolved, nothing exists. You are the same person. Who is saying that? The fourth person. Fourth person exists only when these three are there. We say four for convenience, because I am saying I am a person in the waking state, I am a person in dreaming. Because you are differentiating three, I am saying I am the fourth, I am actually the final one. All these are not, I am the one. I know I am the same person when dreaming. I know that in awake. I know that I dreamt. The same person who was awake dreamt also, and I slept very well. And my real self is that fourth person. దాని కడపడి బ్యూటిఫుల్ చేస్తుంది మాండూక్య. మాండూక్య. అదృష్టం, అగ్రాహ్యం, అలక్షణం, అచింత్యం, అవ్యపదేశం, ఏకాత్మ ప్రత్యయసం, ప్రపంచోపశమనం. డీప్ స్లీప్ లో వెరీ పీస్ఫుల్, రైట్? శాంతం, శివం, అద్వైతం, చతుర్థం. That fourth one is actually you. But there is no fourth one, actually. Like, for example, because you are watching, so I tell them, giving an example. There is a wall with a white color and a black color. Imagine a thought experiment. There are two colors, only two colors. How many colors are there? Two colors are there. I reduce the blackness a little bit. How much is there? Two colors are there. Finally, there is no black. How many colors are there? One. Two colors. There is no color. There is no white. There is no black.
white is there only when black is there. The moment I make everything, imagine everything is white. For us, it's a thought experiment, right? Obviously, you say, oh, there's another color there. Not that. Imagine there's a white and there's a black. You say very happily 2 colors. I'm reducing black, black, black. You still say 2 colors. The moment I remove black, you can't say white. There is black also. There's nothing. Only when one is there, there are no 2. Even one, you can't say 1. 2, as long as 2 is there, you can say 2. I can say 1 and 2, 1 and 2. The moment the second is gone, there is no 1. And we can use double negative. We could have said this theory is called Ekam. The theory of Advaitam, we will call it Ekam. It's not called Ekam, because Ekam is not possible at all. 1 can never exist. 1 can only exist when 2 exists. Hence, we use double negative. Not 1. Or not 2. Not 2. Advaitam. Advaitam. So, to convey this thing, because 1 is not possible. 1 is not possible. 1 is indefinable. You can't say 1. Or you can only say 1 when there's a 2. Hence, the second is gone. You can't say 1. You have to say not 2. Not 2. Advaitam. Same thing. Chaturdam, though it is Chaturdam, it is actually not 4. It is only 1. It's only 1. Not even 1. Advaitam. This knowledge is called experiential knowledge. Now, how many types of knowledge you can have? 2 types of knowledges. Direct or inferential. Every knowledge, only 2. Direct knowledge, I see it, I know it. I told you there is a beautiful mountain in Switzerland. You have not seen it, but you read it in Google and everything followed. You know about it. So you have 2 types of knowledges. Direct knowledge, indirect knowledge. Right? This is neither. This is not, it's not indirect knowledge, it's not direct knowledge. So manaki we have Pratyaksham, Paroksham. If it's not Paroksham, it has to be Pratyaksham, but it's not Pratyaksham. You have to use words to express. And you can use double negative again. A is negative. Paroksham is not Pratyaksham. Paroksham is, inference is not direct. Already 1 negative. Is double negative. Not direct. Paroksha Anubhuti. Because unless this bookish knowledge becomes intrinsic nature, is totally useless. Okay. So almost everything. I'll just conclude this one. So then comes Aitreya Upanishad. It says no. Then then also first I am Atma Brahma. Brother. I am Atma Brahma comes in. So that Atma is what? That Atma is Brahma. The Atma that I am talking about in the Upanishad. Okay, that Atma or the 4th one. The Atma. That Atma is nothing but Brahma. The one you are talking about, Brahma, is Atma. Then Upanishad, okay. Okay, now I understood. Last statement you must have seen. Aham annam annadaya vacha. And it leaves. Aitreya Upanishad comes and says, okay, now I understood. All the analysis I did, I found out that aham annam annadaya vacha. Annam ante food, but not just food. Everything we consume, the life, the seeing, everything that we consume is annam. Ata ante one who enjoys it. Anna ata, annada. I am the food and I am also the enjoyer of the food. Okay, aham anadu. So, Apudu, Aitreya Upanishad came and said that 2 things you have, 2 separate things. I am the doer and doer. There is a known and knower. 2 things tonight. Known and knower. And the process of it's called knowing. There seem to be 3 things. There are actually no 3 things. Actually 1. It's called Prajnanam. Okay, it's like not Jnanam, not Vijnanam, Prajnanam. They have to use the word Prajnanam.
only knowledge. The knower and knower happen to be because you're perceiving as two things. Only one exists, knowledge. That knowledge is not knowledge of. It's knowledge. Knowledge. We are using English word, that's why it's very difficult to convey. That is called Prajnanam. Prajnanam Brahma. So I am Atma Brahma, Prajnanam Brahma. Then comes Chandogya Upanishad. That, because so much you talk, but I'm concluding very fast. Chandogya comes and says, look, that Atma, where you say that is there, is nothing but you. So, if you say, I am not this body, I am not the waking guy alone, I am not the dreaming guy, that I is nothing but the one you are seeking. All your causes you are inquiring. So my inquiry starts with the cause. That cause, that tat is this. Tat from asi. From is this. That is that. That is this. And made a great statement. Still a not experiential knowledge. That is this. Big deal. Then comes the final Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. There's so much. These two Upanishads are great Upanishads. We can talk days and days on this. Okay. It says, you know what? Unless this knowledge becomes experiential knowledge, it's useless. Know that Aham Brahmasmi. Finally, it concludes. First you say, I am Atma Brahma. I am that Brahma. No, Prajnanam Brahma. Okay. Then actually that Brahma is you only. You, the one who's saying, I is that only. And I am that. Okay. The last one, what Brihadaranyaka Upanishad gives is experiential. And Aham Brahmasmi is not right. Aham Asmi. Aham Brahma Asmi. I am Brahma. Unnecessary statement. That is how all these 10 Upanishads try to, they try to give the same thing. Try to say the cause of all causes. Once I know that I am this, I am that, final, why is it useful to me? Big deal. Why is it useful to me? Once I know that there is no difference, why do I love my own family? My family is not me. My family is almost me. Once you get I am everything. This is one unit. I am one unit, but I consider my family one unit. The moment you say you love your family, right? You love your family. You don't love somebody else, but you love your family. This knowledge that I am everything gives a different nature to you. You try to, without knowing, you become loving. You become detached from, oh, you want something? Take it. You get detached. That gives you tremendous freedom. You're not attached. The moment you become detached, it gives freedom. So, Dhani Krishna Bharyakar, Amanitva, Adambitva, Ahimsa, Sante Arjava. How do I know that I am actually progressing in this spiritual knowledge? Is you can also measure it. I don't say great things. You don't know Gita? No, I know. I never say that. Amanitam botundi. Dhammam botundi. I am great. I have a Tesla car. Dhammam botundi. Ahimsa. You become less violent. Arjavam. You become straightforward. You don't do skimming things. You become very straightforward. Slowly, you see yourself. You see the transformation in yourself by having this knowledge. You can't get this knowledge unless you do some karma yoga. There's a lot of things. Karma yoga is a huge chapter by itself. Okay, you have to do that. Pancha Mahayajna Chari. Do that. Once you get this knowledge, you become slowly. You realize that wow, everything. At an individual level, you tend to become a better person. At a social level, you become a better society. How? Sarve Jana Sukhino. You say, look, everybody be happy. Not, I'm happy, my caste is happy, my people are happy, Telugus are happy. Not that. You say,
So the same transformation happened individually, that I have become a better person, reflects socially also. Socially, you say, look, Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Mahavakyam. These 4 Mahavakyas are for individual. The Sanatana Dharma, as envisaged by the great rishis, gives 3 Mahavakyas. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Everybody be happy. Vasudhaiva Kutumbakam. Why are we happy? We have one family. The whole world is one family. Whose family? Divine family. Vasudhaiva. And Ekam Sat. Only one reality. Vipra Bahuda Bhavanti. Don't fight that, oh, my Allah is better than you. Vishnu is better than Shiva. There's only one reality. We may say different one reality. This is the ultimate secularism. Right? Secularism is ultimate. All accepting, not toleration. Not tolerating society. Accepting society. That comes, you say, Ekam Sat, Vipra Bahuda Bhavanti, is only one reality. I may call it out of convenience. Somebody, Allah, or Rama, or Krishna, or Shiva, or Devi. I may call it different, only one reality. The reality actually me. And it's, when I say reality me, I'm saying everybody has one family. Once I see everybody family, I genuinely wish that everybody be happy. That is a transformation individually and socially. Our sages have envisioned. And that is called Sanatana Dharma. That is the vision, not, oh, I'm not religious. You cannot separate. If somebody tells you that we are a way of life, deny it. Somebody tells you, oh, I'm spiritual, I'm not religious, deny it. They don't know what they're talking about. The whole thing, the total integrated education system to make you as an individual better person and you as a society a better society is the Sanatana Dharma. For that, the foundation is Upanishads. The foundation is Upanishads, that's the knowledge. From there, you get a lot of other things. That is the essence of all Upanishads. But because of, thanks to all Shankaracharya, the tremendous commentaries is so. Thank you a lot for very patiently listening to me for more than an hour. Okay. And thank you, Indrani, for giving an opportunity to again express and share with you loud thinking and satsangam with all of you. And I hope I conveyed a little bit, and I hope I didn't waste your time. And I hope Mother has given me that Sparana Shakti and the Sankalpa Shakti to not digress too much. Okay. Thank you. Purnasya Purnamadaya Purnamevadashyate. Om Shanti Shanti Shanti. For a Vedanta talk, this is the best piece of invocation. It dissolves everything into one holistic one. Hence, I'm ending this talk with that Shanti Mantra. Thank you.